be sick of drills by now. Hopefully our training exercises will be more interesting than what they've had you doing at the academy. Open the door by clicking the right mouse button. The right button uses items in the world. The key on the desk opens encryption-based nanotech locks. When you pick it up, it will automatically be added to your keyring. Use the keyring to unlock the door and proceed to the next area. You're going to get a lot of equipment during these exercises. Press F1 at any time to access the inventory screen, which will let you add and remove items from the tool belt. Press F2 to view your current goals and any notes you may decide to take. On a typical mission, a UNATCO agent's objectives are logged electronically so that he can stay on task at all times. Try to break open those crates. One of them's indestructible, but the others contain things you might find useful. Now pick up the lockpick and use it to open the door. Lockpicking takes time and expends the self-assembling resources of modern lockpicks. Just be patient and remember your training. At higher skill levels, you won't need as much time or lockpick resources to pick a lock. Doors have two strength values. The door strength tells you how much damage the door takes before being destroyed. The lock strength tells you how many lockpicks will be required to pick the lock. Some doors have an infinite strength and an infinite lock strength. That means you have to find a key. The code to the door has been stored in that data cube. Right-click on the data cube to read the contents, then type the code into the keypad. You activate the keypad with the right mouse button, just like you activate a data cube or any object in the world. Use the disposable multi-tools on the table to hack the keypad up ahead. A multi-tool's resources are finite. When a tool is depleted, it becomes useless. The manual describes other uses for the multi-tool. At higher skill levels, you'll need less time and multi-tool resources to hack a given device. Я не зовсім експерт у цьому, тут тобі вже треба було зв'язатися з Семом Картером, коли дістанешся до острова Свободи, але пам'ятай, що є і інші способи відімкнути двері, як от за допомогою вибухівки і через комп'ютер охорони, якщо його вдалося знайти. Мультитул – це не зовсім інструмент у класичному значенні цього слова, а одноразовий електронний пристрій, який виявляє електромагнітні резонанси та модулює частоту.
щоб динамічно змінювати потік струму крізь майже будь-які незахищені схеми. Досвідчені агенти можуть використовувати мультитули, щоб маніпулювати кодовими замками, камерами, турелями, сигналізаціями та іншими компонентами систем безпеки. Зверніть увагу, що мультитули не можуть бути використані для отримання інформації з комп'ютерів. I'm here to pick up all munitions and equipment. Thanks for the cooperation, Agent. Lying in front of you is a brave cadet who volunteered to be rendered unconscious for this next training exercise. Highlight and search him to find the key to the medical room. Afterward, pick up his body and place it on the medical table so that one of my aides can revive him once the exercise is over. Good work. I'll get someone down there immediately to revive Private Winslow. Move on to the next area. You can bet this won't be the last time we send you into a dark room. Turn on your light augmentation and find the exit on the other side. Just press F12 by default. Of a machine to need repairs. If you used up some bioelectric energy getting through the dark area, for example, this contraption can charge you back up. Congratulations, you completed phase 1. Move over the ramp into the next rooms to begin learning movement skills. We'll be watching you through the cameras, like the one you can see up in the corner. In the field, remember that terrorists sometimes use cameras like this in their security crates to set off alarms and alert guards to your location. Jump across the platforms. You'll have to crouch to get under those pipes. If you fall, use these stairs to begin again. You need to go through the door up ahead, but it's blocked. Those wooden crates are too big to jump and too heavy to lift, so use the metal crates near the wall to build steps. To pick up the crate, walk up to it so that it highlights, then click the right mouse button. To drop something you're holding, you can press the tab key by default. Now go up the ladder at the other end of the room. By default, you look up and use the arrow keys to climb. We get some complaints about this swimming obstacle because the water's contaminated. Recruits forget to grab the hazmat suit and end up in my office. Not pretty. Or they forget that they have to put the suit on by selecting it and pressing the left mouse button. Remember that the hazmat is disposable. You can wear it only once, and it operates only for a fixed duration. Use the ramp on the other side of the room to climb out. These medical boots, normally used for quick healing, are of particular interest to you, JC, because you need advanced help to install new augmentations. If you took any damage during the swim, now's a good time to get patched up. Hand in your equipment. That's right. No cheating. Welcome to the combat training area. I am Günther Hermann, and I will be monitoring your progress here. We will start with weapon familiarization.
exercise will be to learn a little about aiming and targeting. Step up to the shooting range to the west. The targets are released by using the buttons on the counter. Release the first target and take a few shots with one of the pistols until it is destroyed. Notice the targeting reticle appears when you aim at a target. Good. If you hold your aim for a few seconds before firing, you will notice the reticle starts out wide and tightens as you hold. The longer you aim at the target without moving, the greater your accuracy will become. Release the second target and aim before shooting this time. Good work. Now proceed to the next area. I'm here to pick up all munitions and equipment. Thanks for the cooperation, Agent. This is a rifle range. Here you will learn one of the ways skill level makes a difference in your accuracy. Step up to the shooting range. The targets are released using the buttons on the counter. Release the first target and destroy it with the rifle. Use the rifle scope by pressing the left bracket key to turn the scope on. Excellent. Now we are going to raise your skill with rifles to master level. Release the second target and destroy it. Good work. As you can see, higher skills give you better range, accuracy, and effectiveness. Proceed to the next area when you are ready. Hand in your equipment. That's right. No cheating. This is the demolitions training area. First you will learn to use the lamp as a proximity mine. Approach the bay window and you will see a lamp placed on the target board on the black and red wall. Press the first button next to the window and a security bot will be released. Watch as he nears the lamp. Lamps placed on the walls are proximity triggered. This time you will place your own lamp. Take a lamp from the munitions bay and proceed to the red and black wall below. Get as close to the wall as possible when you place the lamp. If you aren't close enough, the lamp will fall to the ground and detonate. Very good, Agent Tintin. You may proceed to the next area for more demolitions training. You'll need a few extra lamps for the demolitions area. Here, catch. Next you will need to breach the doors in the hallway. Throw a lamp down to the end of the hall. Once it blows, proceed down the corridor. Notice how the wooden door was destroyed and the metal and barred doors remained. Remember this for future reference. Beyond the destroyed door, you can see a damaged piece of wall. You can also breach with a lamp. Try that now. Excellent.
equipment. Notice that the wall is opened. Look for other weakened walls such as this, and your lamp and other explosives will allow you to breach them. Continue through that breach and on to the next section. Gotta start the next section without arms or tools. Rules are rules. The area beyond the door is the grenade defusing facility. Here you will learn how to remove planted explosive devices. At each of the corners of this area, you will find a lamp planted on the wall. You must disarm and remove all 4 lamps before you can proceed to the next section of training. You will need to move up to the lamp quickly and defuse it by right-clicking. A second right-click will remove the lamp from the wall. A word of warning, Agent Denton. This was a simulated experience. Real lamps will not be so forgiving. You may proceed to the next area. Hand in your equipment. That's right. No cheating. Now you will learn to move quietly and conceal yourself so that you will be able to avoid a confrontation altogether. The test is simple. Get to the far north door without being spotted by the guards below. If one of them sees you, he will sound an alarm and lock the door. Now you will learn to move quietly and conceal yourself so that you will be able to avoid a confrontation altogether. The test is simple. Get to the far north door without being spotted by the guards below. If one of them sees you, he will sound an alarm and lock the door. Скрадання – це вирішальний компонент усіх операцій у НАТО. За умови його правильного застосування, скрадання допомагає завершити завдання з найменшим співвідношенням втрат агентів та цивільних до втрат ворожих сил. Ситуаційна обізнаність – це основа, причому агенти повинні бути ознайомленими не тільки з тактичними можливостями, які пропонує їм оточення, а й з тим, як використовувати ці можливості на свою користь за допомогою відповідного обладнання. Технологічні окуляри дозволяють агентам діяти в темних приміщеннях, таких як офіси чи лабораторії, де будь-яке випромінення світла може привернути увагу. Використовуючи бінокль, агент може оглядати розміщення ворога і визначати найкращий шлях обійти його або знищити його оборону. Гвинтівка або арбалет, екіпіровані прицілом та глушниками, модифікаціями можуть бути використані для ліквідації цілей з чималої дистанції, значно послаблюючи опір ворога. Інші особливості оточення також можуть бути використані агентом для розширення його можливостей діяти таємно, або для створення ефективних відволікаючих маневрів, вимкнення камер, виведення з ладу турелей і перепрограмування ботів. Усе це є ефективними тактиками, що впроваджуються досвідченими агентами при виконанні задач. Remember, don't let the guards see you. Use the crates for cover and crouch when you move.
formation. Crouch behind concealment. Stay behind enemies. Move slowly to avoid making noise, and use shadows to conceal yourself. Be alert to every possibility. Very good. I hope you remember this lesson, Agent. They have assigned us to be partners, and I will not stop to hold your hand and repeat myself when we are facing a real enemy. Now for the last test. You have to find a way across the river to the exit on the other side. There's more than one way to get there, depending on your approach and the skills you want to use. It's up to you. Make use of the IFF system to identify enemies. The crosshairs will highlight red over enemies, green over allies, and white over neutrals. На 0,83. Careful around this TNT. You can pick up the boxes and move them around, but crouch to set them down. I don't want to have to reattach your arms. Step up to each hologram for more info. When you're through, go out the opposite door. The deployment of UNATCO troopers is the central component of all UN peacekeeping occupations. The NSF, the biggest terrorist threat in the US. This national militia group thinks it is fighting the Second American Revolution. This Page Industries walking turret, marketed to governments worldwide, is the workhorse of most national military forces. Due to the heavy armor, they take little damage from ordinary bullets. If you come up against a bot, you should use an EMP grenade, scrambler grenade, or some kind of explosive.
An inexpensive security bot, a favorite of third world countries and corporate security divisions. Not so mobile, but don't be fooled. We've lost plenty of agents to its well-armored assault gun. Like other bots, he's difficult to damage with ordinary bullets. This is the old augmentation technology, hopefully about to be phased out. Notice the reliance on electronics and servo mechanics, a maintenance nightmare. If I had 2 credits for every repair manual they've made me file in my office in the med lab. The Coalition's new nano-augmented agents are nearly indistinguishable from the general population, except that you and your brother don't know how to smile, even for a picture. Step over to the communicator. There's someone who wants to talk to you. Manderley likes to hear which agents find this area. They're usually the ones who take terrorists by surprise in the field. Your brother Paul, for instance. All right, carry on. Don't let it go to your head. Sufficiently impressive, an early success for the whole organization. Thanks. You from the United Nations? Your augmentations are a go. The real test comes next. Active duty. I'm ready, sir. Yes. Yes, you are.
Давайте нам не треба. І треба. Your appointment to FEMA should be finalized within the week. I have already discussed the matter with the senator. I take it he was agreeable. He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh, yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the ambrosia vaccine, he was so willing it was almost pathetic. This plague, the rioting is intensifying to the point where we may not be able to contain it. Why contain it? Let it spill over to the schools and churches. Let the bodies pile up in the streets. In the end, they'll beg us to save them. I've received reports of armed attacks on shipments. There's not enough vaccine to go around, and the underclasses are starting to get desperate. Of course they're desperate. They can smell their death, and the sound they'll make rattling their cage will serve as a warning to the rest. I hope you're not underestimating the problem. The others may not go as quietly as you think. Intelligence indicates they're behind the problems in Paris. A bunch of pretentious old men playing at running the world. But the world left them behind long ago. We are the future. We have other problems. UNATCO? Formed by executive order after the terrorist strike on the statue. I have someone in place, though. I'm more concerned about Savage. He's relocated to Vandenberg. Our biochem corpus is far in advance of theirs, as is our electronic sentience. And their ethical inflexibility has allowed us to make progress in areas they refuse to consider. The augmentation project? Among other things, but I must admit that I have been somewhat disappointed in the performance of the primary unit. The secondary unit should be online soon. It's currently undergoing preparation and will be operational within 6 months. My people will continue to report on its progress. If necessary, the primary will be terminated. We've had to endure much, you and I, but soon it will be order again. A new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon that city will be a reality, and we will be crowned its kings. Not better than kings. Gods. Heads up, JC. Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul. I will monitor your situation from HQ. Paul, I thought you were in Hong Kong. Welcome to the Coalition, JC. I might as well start using your code name. Think I missed my brother's first day? Didn't think you'd have a choice. What's going on? The NSF. They hit one of our shipments. A few of them got away, but we trapped the rest in the statue. What are we waiting for? Looks like a textbook assault. The NSF took one of our agents hostage. The bots are holding the perimeter, but my orders are to hold back and send you in alone. I think someone high up wants to see how you handle the situation. All I've got with me is a pistol and an electric prod. I don't mind a
test, but UNATCO better issue some hardware. Remember that we're police. Stick with the prod. It'll stun your opponents or knock them unconscious. A non-lethal takedown is always the most silent way to eliminate resistance. Just in case, though, Manderley wants you to pick an additional weapon. A sniper rifle, a GEP gun, or a mini crossbow. Хай мені побахав. Never know when I might come up against some heavy armor. Give me the GEP gun. The GEP gun might be useful. They have a security bot on patrol near the statue entrance. Great. What's the first move? I'm going to give you a map of the island. If you can get to the north dock, a UNATCO informant will give you a key to the statue doors. He responds to the code phrase, iron and copper. You could avoid a lot of fighting, though, if you found a back way to the statue. I'll see how it looks on shore. Your primary objective is the makeshift command center the terrorists have installed at the top of the statue. But don't forget about Agent Herman. We think he's being held on the ground floor. What are my orders when I reach the command center? Interrogate the leader. We don't yet know why the terrorists would risk an open assault. What's your take on the situation, Corporal? The bots have them bottled up, sir. We'd go right in if it weren't for the whole back order. How'd they get one of our agents? Winter went rogue on us. When the order came, he wouldn't pull back. Now you get to bail him out. Welcome aboard, Agent. They come this way, I got them, sir. You just gonna stay here? There's been some activity at sea. I'm going to watch the coast. Why'd they bring you back to New York? I don't know what they have planned. I messed up an assassination attempt on one of the triad leaders in Hong Kong. UNATCO pulled you out. It's a long story. You better head to the statue. Which triad was UNATCO targeting? We'll talk about that later. How was your graduation? I want to hear what happened. I wish I could have come. At the time, I could have cared less that Mom and Dad came to mind, but it was a good thing. The UN threw a dinner in honor of me, the first nano-augmented agent. I didn't know that. Guess that must be old news. Dad made a toast. I don't know if you remember his old brown suit. A toast? That doesn't sound like our father. It was hard for him in front of the diplomats, but he savored every moment. Strange how proud he could be when so much was due to our augmentations. Yes, he was proud. I believe that much. It was nice to have done something for him and Mom. I wish someone could have been there for you. I'm used to being on my own.
One can be too self-sufficient, I'm coming to believe. NSF everywhere, JC. Your orders are to shoot on sight. A UNATCO informant on the North Dock can get you inside the statue. Look for a bum. Identify yourself with the phrase, iron and conquer. If you want to make a covert approach, remember the Academy's stealth course. Stay out of their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown.
Uh-oh. That's him. He's a cop. Freight base is under lockdown till the danger's gone, Agent Denton. Right. How you guys holding up? UNATCO command made us pull back. I guess for Gunther's sake. What's the deal? We're ready to go in. We're taking a minimum force approach. We're cops after all. Ask me. I think we should frag them all. You trespass on UNATCO property, you get pumped full of lead. When due process fails us, we really do live in a world of terror. Thought you nanowogs were supposed to be badass killing machines. Guess I was wrong. Guess so. Some advice. You get out there, you're gonna have to tangle with some real sons of bitches. Best thing is to pick them off from 50 or 100 paces with a scope. I scored an extra one from a couple of thugs we dropped down by the dock. You can have it for 700 credits. I also picked up some 10mm ammo and some crossbow darts. Say 200 for one and 60 for the other. Shouldn't you turn that stuff over to the quartermaster? Sure, I will. As long as command has the rest of us on parade drill, someone might as well put this hardware to use. Ну, ніфіга собі. Інсот. I'll check back with you later. Welcome aboard, Agent. Логін до системи камер фургона. Прибув. Катком надко 001. Робота таке ж робимо. Красота.
Everything was clear an hour ago. Then, boom. Куди ти підеш? I know I heard something. Немало. Підеш. Be careful. The NSF has set up patchwork security systems here. Я встановив турелі та камери у руїнах статуї. Зроблено на швидкоруч, але оскільки і ми тут ненадовго, пригодиться логін комп'ютера на серверному людини. Пароль. The NSF put a commercial-grade security I guard in heard this area. You can This either is what avoid I- the patrol- Так, там один мультик. The NSF put a commercial-grade security bot in this area. You can either avoid its patrol route, or, if you're feeling lucky, try and take it out with the EMP grenades or explosives. I wouldn't recommend taking it on with small arms. Я й не збираюся. Ні.
Ніж не починав. Динаміт. Тепер чекаємо робота. Більше робота немає.
Ви не хочете розійтись. Стріляйте, то не я. Ви нічого не бачили, ви нічого не знаєте. Не я, то не я. Так, по-другій куди?
Нічого немає. This power box must have been damaged in the raid. Don't cross through the arcs. I'm also picking up an EMP field here. If you're not careful, it'll suck away your bioelectrical energy. Що робить? Це вже було. Лазерний цілі-вказівник усуває будь-яку неточність, спричинену неможливістю візуально визначити точку влучання кулі. На пістолетик. Розширений магазин, що збільшує міськість обойми понад заводський стандарт. Перетягніть на зброю. Полежиш. Ще. Треба 7. Немає.
Оп. It all happened an hour ago. The barge docked and the NSF moved right on in, offloading the cargo into speedboats. Our undercover man, Harley Philbin, should be somewhere out on the docks now. От пан. Не зіпхай. Found this. Fascist. I saw somebody. Maybe just a homeless guy. Кого ти не бачив, прибіг. Піздотися. Wait, that's him. He's a cop. Keep looking. I think he took off. Quiet. I think we got cops. I didn't see a uniform. I got this one. Huh? I got this one.
heard something. Fascist. Це не я. А ну, бот, допомагай. Хе-хе-хе. Не треба мені. В принципі, About time you showed up. Iron and copper. The statue is copper on an iron frame, right? Password's enough, pal. Don't think you know something about the lady I don't. My dad did tours out here. I heard that you can get me inside. Depends. You get your man out and take back the statue, whatever. But I know the commander and I don't want to see him get hurt. Here's a picture so you don't make a mistake. You can trust me. I'll take your word. Here's the key to the front entrance. Commander's not much of a soldier. He'll surrender as soon as he sees you. I need him alive because he's my main contact at the NSF. If he's dead, I don't have much of a business. Thanks. How do you know so much about the commander? He's my main contact in the NSF. I need him alive and out on bail. UNATCO will probably keep him in custody. At least he has a chance if he's alive. I warned him, you know. I said right to his face, don't take weapons into the lady. That makes you as bad as UNATCO. Don't forget, it was the NSF that C4 the statue in the first place. UNATCO's here to put the pieces back together. Ask me, I think the government did it. They want people to think the NSF are terrorists. I better get paid good for it. You with Philbin? I get a cut for bringing him over. Tell me what you know about the NSF operation. I'm not that high level. The more elite troops, they're the ones that took over the ship and unloaded it into speedboats. I think we're supposed to be a diversion. Ship? That's all I know. The commander gave me a 10mm clip, a box of 30-06 ammo, and some crossbow darts and said, keep your head down. Like I'm gonna take on UNATCO troops. Wanna? You can have the clip for 175, the 30-06 for 300, and the darts for 50. But if I was you, I'd avoid a head-on attack altogether and not even use the key Philbin got. I'd go in the statue from the back. Less security that way. No thanks. Дякую. Занадто дорого. Ай-яй. Не дуже. Ні. Там є. Шах.
не хочеш. Помічити. Не за... Пропуща. Які я моди забрав? Можна думати. Снайперка.
І того. З зовнішньої сторони в нас ще 2 загиблих терориста. Як? Чисто гіпотетично. Ні, того ж не було. А добраніч. Тут. Треба затягувати всякі бочки.
Так. Не хочу я його взламувати. Що тепер ще й зламати? Тепер можна взяти ще й Better have the right equipment, or you'll be sorry. I'll take the scope for 700. Just attach this baby to your pistol and you're in business. Сіл. Треба нема. Better have the right equipment. I'll check back. Добрий день. Його і шатає. Приціл на... Отлично. Шатає. І нічого страшного. Тільки вмикати його, де лазерний приціл кожен раз. Таке собі. This security setup is strictly amateur stuff. Keep an eye out for ways to bypass it. These old pre-millennial buildings are riddled with ventilation shafts and maintenance tunnels. Треба. От. Викинути сюди. Можна зайти через бабах. Треба. А ось і пароль від АТМ. Так багато людей щодня користуються цим банкоматом, що він майже постійно відключений. Але якщо він працює, тобі може знадобитися трохи готівки.
на заплановані сьогодні походеньки та пабах у місті. Тільки не відволікайся на туристів. Побачимося на місці ввечері, сонечко. Джонатан, твій майбутній чоловік. Минулого вечора я не жартував, я справді хочу одружитися в Статі. Ми познайомилися там на службі. І наші друзі там працюють. Тож тут вже ніхто не буде. Quiet. Не йде. Ми зробимо через бумбух. I think Gunther is being held behind this laser-triggered alarm. If you don't want to set off the alarm, you can either hack the control panel in the doorway or find a way around. My blueprint of the statue shows a few air shafts. В курсі. Вибачай, Крісту. На добраніч. Як це ти мене не помітив? Is someone there? Take him out. Ай! Вітер захоче пістолет. Big. This guy was. Я ж тебе не чіпав. Так, ти лежиш поки, так?
здалося. Quiet. I think we got cops. А ну йди звідси. Nothing. I guess we're safe. Йди звідси. На ніч. Gunther's in that room, one of our top agents. Нас усіх. Так, ну, хай пишіть.
камеру вмикаємо і вимикаємо. Це відкрили. І точність. Все. Треба. Ну що, Моди? Glad you're not hurt, Agent. Command should not have left us to be surrounded. Risk is part of the job. I think you lucked out this time. Agent Navarra and I were ready to go in, but for no reason they said pull back. I do not retreat. Please give me a weapon and move out of the way. As you wish. Take my pistol. That will be adequate. I will secure this level. You proceed up the stairs to the command center at the top. Двері навіщо зачинив? Урок для нашого президента. Мережа сімейних новин, редакція Дейва Варі. Коли діти з мого району, граючись, обрали мене королем світу, політична посада доступна, на щастя, лише 8-річним, я швидко взявся за консолідацію влади. Я проголосив, що всі подальші вибори скасовуються, а посада короля зберігається за мною та моїми нащадками на віки вічні. Не пам'ятаю, які кавалки політичної філософії мені закидали. Це нечесно, мабуть. Чи так не можна? Що я відповів? Мені можна, я король. Усі подальші дебати проходили за участі каміння. Навіть Гретхен, зеленоока мила Гретхен, притискала мене до землі, поки інші відстоювали своє право на трон за допомогою каменю, що траплялись під руку. 35% рейтингом підтримки після фіаско з фінансуванням ООН президент Мід мав бути метикувати, що ці діти, як і мільйони інших вільнодумців, досягли виборчого віку. Хто ж першим захоче жбурнути камінь? Камінь політик. Не потрібен. Протики хай ще будуть. Тепер поїхали. Якщо я беру лише гвинтівки, на пістолети потрібна точність. Перезарядка. Магазин. Поки хай лише. Ну, цей пароль. Вони десь же ж записуються. Так, вони всі тут записуються. Що тепер наверх?
Fascism. Ось я. На добраніч. Хай всі ножик. Що у вас тут ножики? Цьому на добраніч. З тієї сторони він. І він іде сюди. І він стоїть. Who was that? I didn't see it. Something moved. Could be the law. Take him out. Я зрозумів. Так, ти йдеш. В них повезло. На добраніч. A shame, isn't it? The French terrorist group Silhouette claims that France was wrong to give the U.S. the statue. We think they planned the bombing. Наче весь поверх.
find the shipment? Yeah, we got the whole supply. You can see the ship's lights crossing the bay. Там є газова бочка. Як мені? От осе, блін. Так, якщо їх взірвати, з них нічого не залишається. Газову бочку як... Пробуємо газову бочку витягнути. Добре. Тільки. That's him. There's a cop. Я ж. Found us. От кривий. Gunther has re-established contact. He says you helped him escape. Good work. Some news, JC. The NSF targeted a shipment of the plague vaccine Ambrosia. We can't locate it. See if the leader will surrender when you reach the command post. We'd like to interrogate him. That's him. Може я двох. Може, якщо поставити оптик, лазерний приціл і мною. Може і ні.
shoot. I surrender. So you think you know better than FEMA what to do with this month's ambrosia shipment? You're too late. It's on its way back to the people, and you can't do a damn thing about it. Розкажи мені про Tell me about the вантаж. shipment and I'll order the troops to pick you up as a prisoner instead of a corpse. Ask away. We already won this round. Where are you taking it? We're just giving ordinary people the same chance to survive as the bureaucrats in Washington. You'll have to unload in New York because the choppers would spot you at sea. I think the government made the plague on purpose to get rid of the population growth. Well done. I will pass on your orders to the troopers. Report back to base on the west side of the island. Mission complete. Що, Лео? Just answer the question. Давай ще по... Don't believe me? It's all in the numbers. For 100 years, there's been a conspiracy of plutocrats against ordinary people. Do you have a single fact to back that up? Number one, in 1945, corporations paid 50% of federal taxes. Now they pay about 5%. Number two, in 1900, 90% of Americans were self-employed. Now it's about 2%. So, It's called consolidation. Strengthen governments and corporations, weaken individuals. With taxes, this can be done imperceptibly over time. The chief finally let us loose. We were right behind you and cut through them like a hot knife through butter. I guarantee you that the interrogation staff at UNACO will not be as forbearing as I am. Yeah, the secret police. You're just bullies for a completely illegitimate government in Washington. We will locate that shipment one way or another. The entire executive branch is handpicked. 19 of the last 23 U.S. presidents have been members of the Trilateral Commission. The Trilateral Commission is financed by the Rockefellers and the Rothschilds. Don't tell me. That's a think tank. Anyone can become a member. But not everyone does. That's why they call it the secret government. I'll take it from here. You can't fight ideas with bullets. Did you ever ask what it's for? The surveillance, the police, the shoot-on-sight laws. Good work, Agent. They sent us in to pick up the pieces. We've already searched the body. Don't worry about the bodies. We'll handle it clean. То хоч щось поприбирайте. Someone should have put a slug in the commander's head. We've got the island secured. How did things look in the statue? The leader surrendered. So they were after ambrosia. A month's supply for the East Coast. We think they've taken it back to the city. I didn't know UNATCO handled the ambrosia distribution. Manderley will brief us shortly. UNATCO makes sure the limited supply of vaccine gets to government agencies and key industries. It's good to finally see some action. Just keep a level head. You're doing well so far. Now get inside. I'll meet you in Manderley's office, level 2. Get inside. I'll meet you in Manderley's office. МІД накручує Конгрес. І.П. Вашингтон. Вже втретє цього року президент МІД кидає виклик Конгресу, на цей раз одноосібно схваливши сплату розстрочених Сполученими Штатами внесків до ООН. Як хороші квартиранти, ми повинні вчасно вносити орендну плату, заявив він журналістам. Лідери обох партій розкритикували цей крок. Звідки він бере на це кошти, цікавиться сенатор Рідон.
Ясна річ, з якоїсь статті бюджету, ще й не схваленої Конгресом. Республіканці були не менш обурені. Мене, як члена Ради, було зраджено разом з Америкою, заявив сенатор Осно Ліверпуль, республіканська Каліфорнія. Конгрес об'єднався, щоб підтримати присутність ЮНАТКО на території США, але ми не виписували чек без суми. Ні, пане. Наддержави не сплачують орендну плату. Way to go, sir. I thought Gunther was a goner. Hey, what the hell? Не розкидайся шоколадками. It's my first day too. I'm pretty excited. Знову зникають боєприпаси, тому ми міняємо код від дверей форми комунікації біля I was in your вертолітного class at the academy. You майданчика. probably don't remember. That's against protocol, Agent. Давай. Manderley's office is on level 2. He's expecting you. I wouldn't do that if I was you. Бісі Денітон. I've got to watch the doors. Check in with Manderley on level 2. Ласкаво просимо. Come on in. The retinal scanner can read blood vessel patterns right through your sunglasses. Я пустив. Remember that Mr. Manderley wants to see you. Level 2. His secretary, Janice Reed, has your login and password. Hell of a first day. Так, це рівень 1. We finally got to cap some rebels, eh, Denton? You found your office. Did Janice give you your login? I guess not. Let's see. JCD, password, Bionic Man. Подивимось. Докторе, вітання на технологічний бриф. Вітаю. Гадаю, мені доведеться звикнути називати тебе JC в офісі. Не знаю, як вони до такого додумалися, але принаймні тобі дали те саме кодове прізвище, що і у твого брата. Менш з тим, якби тебе не називали, приємно бачити в списку знайоме ім'я. Моїм першим завданням тут було знайомитись з твоїми аугментаціями. І я починаю розуміти, чому тобі так легко даються заняття. Кожен нейрон у твоєму мозку було аугментовано. Наприклад, голос у твоїй голові від оператора зі штаб-квартири, який може керувати сканувальним обладнанням у твоєму черепі та передавати поради через твій інфолінк. Надходить повністю сформованим прямо у твою скроневу частину, минаючи барабанну перетинку та її сенсорні нейрони. І звісно ж, його не чути нікому, крім тебе, не кажучи вже про причеплені до твоїх аксономітів.
які можуть як отримувати, так і передавати символічну інформацію. Тож, якщо тобі буде потрібна допомога, не хвилюйся, хтось у штабі, скоріш за все, вже в курсі. Приходь, якщо маєш бажання почути більше. Це дивовижні речі. Доктор Рейс. Регіональний медичний координатор доручив мені довести до вас цю інформацію, що я й роблю без зайвих коментарів. Ви вже чули про майбутній перехід на наноагментацію. Це трапиться, але не так скоро, як ви думаєте. У НАТКО працює лише один наноагментований агент, а другий щойно закінчив академію. Щоб програма наноагментації вийшла за межі лабораторії, знадобляться роки. Ваші механічні агментації не є застарілими. Деякі агенти висловлюють занепокоєння, що за 10 років вони стануть ходячим мотором. Один з агентів висловив свої побоювання в анонімному електронному листі. Нас продадуть на блошиних ринках старих сірих големів для лякання дітей. А як же ж мої ноги? Як же ж моє життя? Дивіться трохи ширше. Протезування залишається єдиною перевіреною технологією для покращення здібностей людини. Тих, хто приносить жертву, високо цінують, поважають і вітають як героїв. Медуправління. Наноагментовані агенти нерідко стикаються зі стресом через ворожість своїх колег-агентів, зокрема тих, кого було механічно агментовано. Даючи на захист прав і свободи, чимало агентів у НАТКО жертвують соціальними прийняттями заради ефективності виконання місії, погоджуючись на хірургічну заміну кінцівок та органів на механічну чи електронне покращення еквіваленту. Але ваші наноагментації – це шлях у майбутнє. Тисячі мікроскопічних живих органічних машин, що існують в симбіозі з вашим тілом. Оскільки такі агментації призводять лише до мінімальних спотворень, вони, ймовірно, стануть причиною конфліктів між вами та іншими механічними агментованими агентами. Але важливо усвідомлювати, що у НАТКО – це організація, члени якої повинні діяти узгоджено. Кожен з вас – це важлива частина одного цілого і для команд, в які входять різноманітні люди та агментовані агенти. Взаєморозуміння є ключовим. Якщо ви маєте додаткові питання, і ви бажаєте поговорити на цю тему, будь ласка, надішліть електронного листа на адресу, ніфіга собі адреса. Щоб домовитись про зустріч, ласкаво просимо до НАТКО агента. Довідник у НАТКО. Ласкаво просимо. Визначення секретності ООН має 9 ступенів секретності, вищих за цілком таємно. Цей посібник та всі матеріали, які не позначено інакше, віднесено до рівня Ангел 0А. Якщо у вас немає допуску рівня Ангел 0А або вище, негайно повідомте про це своє керівництво, інакше до вас буде застосовано дисциплінарне стягнення. Інформацію про інші ступені буде доведено після досягнення вищого допуску. У своїх зусиллях по боротьбі з тероризмом ООН заснувала НАТО для можливості оперативного розгортування координованих сил, щоб протидіяти будь-яким повстанським операціям. Ви заслужено можете пишатися тим, що є частиною цієї організації. Ваші фізичні можливості забезпечують вам місце серед 1% найкращих національних бойових підрозділів, в той час, як ваші розумові здібності було відточено до гостроти в Академію НАТО. Але як член більшої організації, ви також свідомі необхідності слухатися наказів свого керівництва без вагань. Ваших начальників зазвичай докладно інформують про те, до чого ви не завжди маєте доступ. Тому вагання з боку агента можуть призвести до серйозного порушення виконання місії і супутніх втрат. НАТКО вірить у вас, і вся віра буде винагороджена в належний час при зростанні ваших операційних можливостей. Борітесь з темрявою, понесете ви світоч свободи. Довіднику НАТКО та населення. Виконуючи свої обов'язки, агентам НАТКО часто доводиться вступати в контакт із місцевим населенням. Ви миротворець, і ваше першочергове завдання – захищати людське життя. Хоча терористи й можуть бачити перевагу завданні шкоди цивільному населенню. Агенти НАТКО ні. Оголошуйте попередження перед тим, як стріляти в підозрюваного, і завжди інструктуйте перехожих лягти на землю.
Утримайтеся від стрільби в натовп. Кожна поранена цивільна особа є побічним збитком. Однак майте на увазі, що жодній цивільній особі з допуском нижче Ангел 0А не можна довіряти. Кожна така особа – це потенційний шпигун. Шпигуном може бути будь-хто, а секретність – наш союзник. Пам'ятай, ми всі тут заодно. Your partner for the next assignment, Anna Navarra, is in the adjoining break room to the east. Maybe you should introduce yourself. Тут у нас тут тільки дротики, нічого цікавого. Зараз. JC. Mind if I call you JC? Дротики. Нічого цікавого. JC. Mind if I call you JC? Надто та світ. Протягом тривалого часу терористам вдалося користуватися міжнародною напруженістю та розбіжностями регіонального законодавства, щоб ховатися від правоохоронних органів. Важливий крок до усунення цих прогалин було зроблено, коли президент США Філіп Райер Ліміт пролобіював у Конгресі отримання для США членства до НАТО. Досить значить досить. Голосив він у своєму знаковому зверненні до Конгресу, і громадяни Сполучених Штатів відгукнулися охочим схваленням його пропозицій. Сполучені Штати не тільки стали одним із співзасновників УНАТО, але й сам штаб УНАТО відтоді розмістився на острові Свободи, тіні того самого зруйнованого монумента Свободи. УНАТО займається не лише терористичними загрозами, але й будь-якими порушеннями міжнародного законодавства, включно з торгівлею наркотиками, піратством програмного забезпечення та відмиванням грошей. Завдяки повноцінній підтримці Сполучених Штатів УНАТО вперше правомірно змогла оголосити себе світовим полісменом. Are you sure you pressed the right button? I do not make mistakes of that kind. Your hand might have slipped. No, I wanted orange. It gave me lemon lime. The machine would not make a mistake. It's the maintenance man. He knows I like orange. So you think the staff has some kind of plot? Yes, they do that on purpose. Forget how Agent Navarra is not friendly. She has every life to give for our partner. My new partner, JC Denton. Don't tell me you're going to wear those sunglasses during a night operation. My vision is augmented. At least it is a vein that we know when it's not Paul. Forgive my interruption. I just wanted to say that I look forward to working with you, Agent Navarra. Also, excuse me, I've got to be briefed by Mr. Manderley. I do not expect you to perform as well as Agent Herman, but the mission will require us to do more than frighten the NSF with our baggy coats that make us look bigger than we really are. I am prepared to perform my duties. He will not be the equivalent of his brother. I have seen that he knows the procedure of a good offensive. Let us hope you are right. I won't let you down, Agent. I am not going to hold your hand. You have your orders. Ох, скільки тут текста. You should get moving. Спочатку банківський термінал. Так. $277.
Тероризм, злочин чи свідомість? Назріває питання, чи є глобальне зростання тероризму безсистемною реакцією на руйнування економіки, або ж теж існує якась закономірність, чи має УНАТКО справу зі скоординованим ідеологічним опором? Деякі групи, наприклад, силует у Франції, оголосили війну мемів або війну смислів за їхньою термінологією. Вони розповсюджують електронні листи та брошури, де висміюють пропозицію ООН щодо єдиної світової демократії, безрадісну, примітивну пропаганду, вдаючись до софізмів і двозначності. Вони зображують свободу як демократію, як тиранію, а УНАТКО як терористів. Ідея настільки ж приголомшлива, наскільки й ганебна. Інші організації, такі як самопроголошені революційні національні сепаратистські сили у США, заявляють, що свою відданість війні мемів, хоча насправді є всього ж звичайнісінькими злочинцями. Вони прагнуть території та багатств за рахунок суспільства в цілому. Їхня громадянська війна лише димова завіса для прикриття злочинної діяльності. Будь-яку групу населення можна швидко налаштувати проти таких революціонерів, просто ознайомивши їх з політикою та цілями ООН. Андерлі. Тероризм, визначення загрози. Символічні атаки, підрив статуї свободи, наруга над радянськими військовими меморіалами в Берліні, стрілянина в універмагах, на Орчард Роуд у Сінгапурі – це ознаки слабкості. Так чинять лише для привертання уваги до якоїсь групи чи справи, що викликають у публіки хіба маргінальний інтерес. Справжню ж терористичну діяльність відрізняє поступова ескалація до реальних воєнних дій. На сьогодні радикальними групами доступні технології, що дозволяють прямо атакувати уряд, зокрема із застосуванням класичного трійню – хімічної, біологічної та ядерної зброї. Але окрім прямого нападу на країну та її населення, значних супутніх збитків здатні завдавати і непрямі атаки. Зловмисне програмне забезпечення може порушувати роботу фінансових ринків, засобів зв'язку та військових операцій, а шифрувальні програми дозволяють терористам таємно координувати контрабандні операції прямо через мережу. Наркотики, зброя, нелегальні іммігранти і навіть важке озброєння, таке як бронетехніка чи крилаті ракети, регулярно перетинають кордони за співучасті такого програмного забезпечення. УНАТКО, як перша організація з технологіями, людьми та повноваженнями, що дозволяють впоратись з подібними загрозами, це ідея, яка давно назріла. Андерлі. Знай свого ворога. НСФ. Національні сепаратистські сили залишаються цілком реальною терористичною загрозою, яка набуває все більших масштабів. 10 років тому у відповідь на закон про спортивну зброю 2042 року майже в кожному штаті серед національного ополчення з'явилися фракції, які відмовилися здавати свої гвинтівки, гранати, міни та інші колекційні екземпляри, заборонені цим законом. Ці маргінальні фанатики об'єдналися під харизматичним лідерством Леона Вудса і зрештою творили НСФ, а самому Вудсу присвоїли звання генерала. Їх означена мета – звільнення Вашингтона, Монтани, Орегону та Північної Каліфорнії. Хоча Вудс і загинув під час свого сумнозвісного останнього бою у 45-му році, його воєнна машина продовжує те, що можна назвати лише захопленням Сполучених Штатів, яке здійснюється завдяки використанню зашифрованої мережі, розробленої дисидентами комп'ютерниками із Сан-Франциско та Сіетла. Наразі відділ криптографії УНАТКО досяг мінімальних успіхів у зламуванні їхніх засобів зв'язку, потребуючи більш прямих методів збору розвідувальних даних. ООН оголосили війну НСФ. Силует, що прославився встановленням рекламних роликів у стилі 20-го століття в пряму трансляцію чемпіонату світу з футболу 2050 року, віддає перевагу мистецьким актам, а не насильству. До цього поживного сніданку входять мікросхеми, каже дітям диктор в одному з таких роликів. Ти не мех, поки не з'їси мех. Хлопчик мех жує мікросхему пам'яті. Хлопців, що їдять органіку, заточують однокласники постлюди.
Хлопчик мехає в шоломах у натку і металевих берцях по черзі б'ють ногами іншого хлопчика. Незважаючи на свої численні поранки, ці інтелектуали, митці та профспілкові організатори становлять серйозну загрозу. Силует добре озброєні та причетні до вбивства багатьох європейських політиків і журналістів. Вони без вагань скористаються летальними засобами. Тріади. Моніторинг Гонконгу у натку наразі є пріоритетним завданням з огляду на нову загрозу від китайської організованої злочинності у формі тріад. Попри те, що Гонконг впродовж десятиліть був зразком процвітання технологічного лідерства, він усе ще залишається раєм для організованої злочинності. Тріади, а саме Осяйний шлях і Червона стріла, змагаються за контроль над бізнесом вантажоперевезень з обсягом понад 10 трильйонів кредитів, де значну частину постачань до Великої Азії складають піратські технології, нелегальні наркотики та зброя. Найбільш непокоїть те, що тріади проповідують етику технопіратства, яка знайшла палку підтримку серед дрібних торговців і бізнесменів, що часто допомагають гангстерам і купують їх контрабандне програмне забезпечення. Армія легковірних і жадібних посередників залишається байдужою до того, як їхні порушення авторських прав та прав інтелектуальної власності шкодять глобальній інформаційній економіці. Інші загрози. Оперативники у НАТО ідентифікували у світі понад 1250 активних терористичних організацій. Деякі з них надто малі, щоб наразі становити серйозну загрозу, але всі вони прагнуть повалення одного чи декількох урядів. Такі групи, як Тамплієри Європа та X5 Захід США 51, будуть розглянуті в наступних випусках «Знайди свого ворога». Сонце опівночі. Ніч з Марса. Ми з Канавером. Учені НАСА підтвердили, що ерозійні залишки кратера гори Альба на Марсі точно відповідають обличчю президента Міра. Це він, заявив провідний планетолог Кевлар Умла. Оце в нього ніс, той виступ, бачите? А отам край кратера позначає лінію волосся. Паралельні долини в цьому регіоні йдуть так само, як він розчісується. У Білому домі відмовилися від коментарів, однак Мартін Відстон, президент ВП «Вороги прибульців», повідомив «Сонцю опівночі» наступне. Це доказ, який ми шукали, попередження, що містер Мід не людина. Він, напевно, є марсіанським генералом, героєм війни, який приїхав сюди, щоб відкрити землю за допомогою ООН. Райан Аллен, головний редактор. Так, це Мандерлі. Почує до нього. Before the briefing, you've got to go to level 3 for your equipment and a medical examination. See Jaime Reyes in the med center and Sam Carter in the armory. Way to go, sir. Gunther should have followed orders. I can't wait to get to New York and finish the job. Братська могила в Брукліні, П'єр, Нью-Йорк. У відповідь на спалах сірої смерті, що спричинив стрімке перенавантаження всіх міських служб, сили Національної гвардії сьогодні було передано під командуванням місцевих правоохоронних органів і мобілізовано для допомоги в похованні нещодавно померлих у Брукліні. Проте невдовзі виявилось, що сил Національної гвардії недостатньо для стримання хаосу, і у багатьох випадках мерців просто залишали лежати на вулицях, в той час як конаючи, переважно бездомні, блукали містом до виснаження. Випадки заторів і мародерства продовжують поширюватися, і чим більше зростає страх перед хворобою, тим частіше виникають заворушення, які унеможливують будь-які спроби організовано провести все до ладу. З огляду на все більш
значну загрозу вторинних хвороб, міська влада провела консультації з Центром з контролю захворювань в Атланті та наказала викопати братську могилу в національному парку Гейтвей. I have to prepare for the mission. I am not going to hold your hand. You have your orders. Не знаю, який логін пароль. Тут можна усіх. I have to prepare for the mission. Погодуйся. At ease, Agent Denton. General Carter, I read about the Merced operation in school. This is a great honor. I'm not a general anymore. Just call me Carter. I can't believe what the NSF did to your family. Enough of that, soldier. We each have our troubles. I lost my children, but you've had to grow up without your parents, which requires more courage. I don't think it matters. My parents died in a car accident. That's different. I said that's enough. You have your own op and time is short. How about I issue you a stealth pistol? That sounds fine. Thank you, sir. What else do you think you'll need? A smart lockpick is always handy. Давай від That's right. Infiltrate and evade. Engage only on your own terms. Now move out. Manderley's waiting. Hey, what about that guy out front selling munitions? Is that allowed? Oh, Kaplan, right. We've got some screwballs around here, but he's not the problem. It's whoever's been breaking into the armory. Someone at UNACO's a thief? Yes, sir. And a damn good one. You're getting warm. You're red hot. Looks like you found me. Пароль для Гюнтер Герман. Дейт Кейс. Наступного тижня, думаю, пароль буде. Блін. Пароль, блін. Давай. Нью-Йорк. Жоден дослідник новітньої історії не може не помітити іронії, що найстрашнішим ворогом, з яким зіткнулося людство у 21 столітті, був не деспот чи диктатор, а нікчемний мікроб. Мільйони людей стали жертвами пандемії СНІДу, якого туберкульозу та грипу.
сторіччя. І тепер ми зіткнулися з найбільшою загрозою донині – сірою смертю, чумою, нищівною ефективності, яка виникла минулого року. Але чи була ця чума природною випадковістю? Чи може ви воронов? Доктор Кенджі Іші з біомедичного центру здоров'я «Новий світ» у Нью-Йорку. Так не думаю. Мій аналіз цієї чуми показує, що вона явно не природна за походженням і по суті може бути позаземною. Доктор також робить припущення щодо постраждалих. Очевидно, є непропорційно висока кількість інфікованих нужденних, що має сенс, якщо вважати це прелюдією до вторгнення. Ефективнішого способу зруйнувати соціально-політичну та військову структуру землі годі й шукати. Якщо це так, то що замовчують наші лідери, як до цього приготуватися? Здатні відповісти тільки вони. Джо Грін, старший штатний журналіст. You're breaking my concentration. Like leading a mouse to cheese. This thing is starting to give me a headache. Don't worry, we shut it down when you go off duty. I guess I'll get used to it. I'm Alex Jacobson, communications engineer. I suppose you already know who I am. Getting there. You're certainly quicker on the uptake than your brother Paul ever was. Thanks. Don't worry, I'll be watching your back. Медичний бот. Це найновітніше доповнення до лінійки MG, що став першим проєктом у галузі медичних ботів, монополізований Page Industries і Calpage, дочірньої компанії корпорації Xiang. На відміну від конкурентів від Page та Health, боти MG GV4 використовують власну операційну систему, розроблену дослідницьким центром MG у Прагі. Ця система обіцяє революцію в автоматизованому лікуванні шляхом поєднання комплексної медичної та фармацевтичної бази даних з уже перевіреним автономним евристичними процедурами MG. В той час, як фактичні польові дані все ще досить поверхневі, окремі свідчення вказують на те, що можливості GV4 завоювати рани значно перевищують можливості моделів конкурентів, хоч і потребують тривалого періоду перезаряджання. Після встановлення наноагментації безповоротно змінюють фізіологічну систему, нерідко спричиняючи відторгнення всіх наступних агментацій. Тим точна кількість агментацій, яку здатна підтримувати кожна окрема система, варіюється. Різноманітні взаємозалежності між цими системами може побачити в наступній таблиці з відомостями щодо можливих комбінацій. Руки, ноги, конкретні наноагментації слід вибирати на основі профілю місії конкретного агента. Давай.
Навіщо мені в'язень? Ні, ближній бой мені не потрібен. Давай мені. Будемо ящики шволити. Відкрита зона. Відкрийте. Ніфіга себе. Десь тут є нанокучка. Years of training and you're still all thumbs. Додаток А. Заснування НАТО. Останні декілька років нечувана хвиля міжнародного тероризму в поєднанні між державною ворожнечою, кардинальною неузгодженістю законодавства відхиленню прив'язаністю до умовних кордонів призвела до зниження ефективності правоохоронних систем на місцях. Для розв'язування цієї проблеми був необхідний нейтральний орган, який би діяв неупереджено та забезпечував дотримання міжнародного законодавства по всьому світу. УНАТО було створене саме задля такої місії, як межами національними кордонами організації, здатну гарантувати безпеку для всіх країн, що підписали її статут. Заснована на принципах ООН, ЮНАТКО – чесна і справедлива організація, яка захищає особисті свободи всіх громадян світу. Злочинці процвітають завдяки анонімності, але невдовзі їм не буде де сховатися. Перемога над тероризмом – нагорода за нашу пильність. Hey, JC. You look like the real thing. They actually let you operate on people? Just fixed Gunther's knee, in fact. A sticky actuator. So far, I feel more like a mechanic than a doctor. I'm impressed. They actually let you point a gun at people. We'll have to catch up later. I've got to leave for New York right away. Could you send Manderley whatever it is he wants? No problem. Listen, JC, about your augmentations. You know they're preparing to roll out the technology worldwide, right? As long as I don't turn green and grow a pair of antennas, as I understand it. Yeah, well, the design's pretty modular, which means you'll soon have access to upgrades from standard augmentation canisters. Great. Have anything for me? Not yet. But remember, if you find one of these canisters, then you need a medbot for installation. I'll do that. The canisters contain a colloid of ROM modules. Some are generic upgrades, others require you to make permanent choices about how to configure one of your subsystems. It's about time they implemented some of this stuff. Report to Manderley. He told me to send you back to him on the double. One more thing before I go, since you've been briefed on my augmentations. What can you tell me about the infolink? Let's see. Micro-receiver exostructure in the sulci, mechanocarbon threads on the axons. For queuing, you know, packet routing. Anything particularly interest you? Is there a way to turn it off? The infolink? Yeah, or is someone at UNATCO tuned in 24 hours? This might sound a little funny, JC, but I'm not permitted to answer that question. Your clearance is higher than mine. Regarding your systems, I am your physician. No big deal. I was just curious. I wouldn't keep Manderley waiting if I were you. His office is on level 2. Знаю, що він на другому поверсі. You better head out. How unprofessional. Та ладно. That was a close one up there.
finally got to kill the first day. Ні, ще ключик. Нью-Йорк. Указ президента Філіпа Райлі Міда про проголошення благополучної перед Організацією Об'єднаних Націй багато хто вважає позитивним кроком для глобального миру, але декому бачаться нечесні мотиви. Окремі джерела в приватному порядку прокоментували, що наказ є нічим іншим, як мовчазною підтримкою нового світового уряду та його приватної армії, антитерористичної коаліції ООН НАТО. Важко забути емоційну заяву Міду про те, як зруйновану статую свободи ремонтувати не будуть, а натомість вона нагадувала, що, щоб зберегти свободу, ми маємо викорінити тероризм. Невдовзі після цього острів Свободи було обрано місцем розташування штаб-квартири у НАТО, чий сумнівний статут підкреслював загадкові та здебільшого досі не роз'яснені обставини підриву статуї. Жодних сумнівів, що слова президента Міда пам'ятатимуть, навіть коли він продасть свою країну іноземним державам, що прагнули знищити її вже протягом майже 3 століть. Джо Грін, старший штатний журналіст. Тут. Понятно. Отже, Forget her, Agent Navarre is not friendly. She has everything.
Просто до відома, ваш новий пароль Найкіллер. Як дізналася, що ви очолювали місію в Парижі проти старої терористичної організації, що там було. Ваш логін не змінився. Ти пантер. Так. Чей. Ман. They're waiting for you, Agent. Go on in. By the way, your computer account has been set up. Log in JCD, password Bionic Man. You better not keep them waiting. You're going to make a mess. Просто зламаю. НАТКО та поліція. Виконуючи свої обов'язки, агенти НАТКО часто кооперують з іншими правоохоронними органами. Ми залишаємося невеликою елітною організацією, поки наш штат не буде розширено. Ми вимушені покладатися на співпрацю з місцевою поліцією, урядами, розвідувальними службами та корпоративними охоронними підрозділами. Завжди будьте вічливими, звертаючись за інформацією чи подаючи запит на екстрадицію. З розширенням нашої юрисдикції неминуче будуть виникати конфлікти з деякими місцевими чиновниками. В таких ситуаціях не вдавайтесь до непотрібного залякування, а доповідайте про будь-які проблеми відповідному зв'язковому НАТКО. Міжнародний правоохоронний орган потребує насамперед поваги та підтримки серед усіх країн-учасниць. That will be JC's job. What's that? Power station. The NSF have Ambrosia in a warehouse protected by cameras and booby traps. We want to power down the whole system. We're taking one illicit generating plant, protected by weak groups of NSF. Knock out that plant, and Paul's team can walk right into the warehouse. Just tell me where it is. The NSF are openly resisting our deployed forces, gradually falling back. You have to deal with them first. And you be ready, Paul. When the power drops, go in and go in hard. I'll use my discretion. Go in like the U.S. Marshals. We lose the vaccine, I'm sending your bike to the mayor to explain why he and his 3 daughters won't get their pills this month. Yes, sir. Let's not waste any time, JC. Get down to the dock. A boat is waiting to take you and your partner, Anna Navarro, to shore. Yes, get moving. Here's your op bonus for the great job you did in the statue, plus 250 for rescuing Agent Herman. That's 1,250. We take care of our people around here. Thank you, sir. By the way, Denton, stay out of the ladies' restroom. That kind of activity embarrasses the agency more than it does you. We'll meet up in the city. That wasn't funny. You'll come to admire your partner. She's one of our Доступ тільки best. для домінування 5F. Значна безуспішність попередніх спроб створити низькопрофільний ґрунтовий літальний апарат, де передбачалося придбання та переобладнання наявної військової техніки, не мала ані потрібних показників дальності і висоти польоту, ані електромагнітної прозорості, щоб уникнути численних свідчень очевидців чи несанкціонованих військових зіткнень. Окрім посилення подібних уявлень громадськості про урядові операції, подібні контакти також ставили під загрозу ряд ключових місій. Проект Дібук було розпочато для розв'язування цієї проблеми шляхом створення невидимого літального апарату, який можна було б використовувати у місіях як платформу для цілої низки бойових завдань. Move out, soldier. Палатка.
виховний табір для Бетті, APR Портленд. За словами керівництва середньої школи Медісон, і учениця Бетті Соуза проведе семестр у виховному таборі Каньйон Сіті. Причина – ми встановили, що вона сказала іншим учням, ніби знає, як зробити бомбу, сказав директор Мартін Гордон. Цей випадок примітний тим, що батька подали до суду на шкільний округ. Наша донька носить чорт, розповідає її батько Брендон Соуза. Підготовленій заяві не є потиличний роз'єм, який вона за нашою згодою використовує, щоб грати в ігри, і ми дозволили їй зробити тату на 16-річчя. Але ніщо з цього не робить її злочинницею. Батьки стверджують, що згадка про вибух трапилась, коли Бетті обговорювала роман Тома Робінса, який викладають у школі Медісон. У Каньйон Сіті Бетті Соуза не буде самотньою. Минулого року 15 234 молодих особи під наглядом ФБР відбували покарання в таборах хорошої поведінки штату, що лишилися як спадщина Північно-Західної війни. Надто та майбутнє. В той час, як наука розвивається теж швидшими темпами, все більше і більше передових технологій потрапляє до рук пересічних злочинців, що створює смертельну загрозу для життя та власності по всьому світу. Хоча обмеження вільного потоку вже наявної в громадському секторі інформації є непрактичним, УНАКО прагне вжити заходів, щоб ця загроза не лишилася без уваги. Навіть зараз відділ досліджень і розробок УНАКО залучає найталановитіших науковців світу для розробки власних технологій, повністю безпечних для польового використання нашими агентами. Зокрема, такі інновації, як ікси та ікси або рятівні ікси. За жодних обставин агентам не дозволяється обговорювати жодне обладнання чи техніку, які наразі використовуються у НАТО. До агентів, які діють усупереч цієї директиви, будуть негайно застосовані дисциплінарні стягнення. В наших лабораторіях кується не лише майбутнє правоохоронних органів, а й безпечне, надійне майбутнє всього людства. That was a close one up there. I am not going to hold your hand. You... The pistol is more than adequate. Hell, I dispatched the whole platoon. Wish I was going with you. Good luck out there. Man, 2 dens in the field. Yeah.